Sikubingelele umbukelisi kwamukele ey'ndabeni zakusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi lapha ezindabeni zesiZulu. Njengenjalo ke mbukeli ake sibheke ey'hamba phambili kusihlwa nje. What is that going to do to the public confidence in the criminal justice system going forward? Inkantolo ephakeme yaseGauteng ebilalele isicelo esiphuthumayo sokuvimbela ukuboshwa kukaSomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula ibuze ukuthi ingabe isikhundla sakhe njengosomlomo wePhalamende yisona yini esenza ukuthi angaboshwa. We are convinced that the people we have chosen are the very best South Africa has to offer. IDA imemezele uhlu lwamagama amalungu azomela leli qembu ePhalamende inethemba ke lokuthi bazokwazi ukugudluza iANC emandleni. Ijaji ebelilalele isicelo esiphuthumayo sokuvimbela ukuboshwa kukaSomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula libuze ukuthi ingabe isikhundla sakhe njengosomlomo wePhalamende yisona yini esenza ukuthi angaboshwa. Ngesonto eledlule embukeli uMaphisa Nqakula ufake isicelo esiphuthumayo sokuthi umbuso ungambophi emva kwezinsolo zenkohlakalo asolwa ngazo ngesikhathi esangungqongqoshe wezokuvikela. Isinqumo ngaleli cala sisagodliwe. Ijaji uShule Poteri libuze ithimba labameli bakaNosiviwe Maphisa Nqakula ukuthi isikhundla sakhe njengosomlomo siyisekelo esemthethweni yini abasebenzisayo ukuvimbela ukuboshwa kwakhe. Nokho ke ummeli kaMaphisa Nqakula uthe unamalungelo alinganayo nabantu bakuleli, kepha ke ukuboshwa kwakhe kungase kuphazamise amalungelo akhe. Even without those facts in the factual matrix, you strip this thing down to the bare essentials around the NPA creating urgency out of arresting our client in all the circumstances I've described to you, my lady. You don't even have to have regard to all the rest of it. We say that bolsters our case. But, my lady, what we do say is that it is quite apparent that our client has a reasonable apprehension of being arrested in circumstances where she should not be arrested. Ngakolunye uhlangothi uphiko lwezokushushiswa kwamacala omphakathi NPA luphikisa isicelo sikaMaphisa Nqakula ngelithi uzishayela umthetho. What is that going to do to the public confidence in the criminal justice system going forward? Where we have applicants who will simply say, wait for me. Wait until I'm done. Ngesonto eledlule uMaphisa Nqakula ufake isicelo esiphuthumayo sokuthi umbuso ungambophi. Lokhu kuza emva kwezinsolo zenkohlakalo wasolwa ngazo ngesikhathi esawungqongqoshe wezokuvikela, kanti isinqumo ngalolu daba sizokhishwa mhla zimbili kwezokwethwasa. Sizokwethulwa ngolwesibili isinqumo mayelana nesimangalo esifakwe i-African National Congress enkantolo lapho ifuna khona ukuthi kuhlonzwe njengokungekho emthethweni ukubhaliswa kweqembu elibizwa ngomkhonto wesizwe. Lesi sinqumo ke sizokwethulwa enkantolo ephakeme eseGoli ngehora lesishagalolunye ekuseni. iANC ifuna ikhomishana eyimele eyengamele ukhetho iIEC ukuthi iphosele inselele isinqumo sephini lenhloko yezokhetho sokubhalisa iMK njengeqembu lezombusazwe. iANC ke ithi lokhu akhambisani nomthetho kwazise phela iMK kwakufanele ukuthi yenze isicelo esisha. Lokhu kuza nje iyaqhubeka ngimpe enkantolo ephakeme eseThekwini lapho iANC bangakhona igama elithi umkhonto wesizwe. iANC yafaka isicelo sokuthi iMK ingavunyelwa ukuthi isebenzise leli gama kwazise uphiko lweANC lwezempi lwalubizwa ngomkhonto wesizwe ngesikhathi sobandlululo. I-Democratic Alliance ithi bonke abesifazane abasohlwini lokugaqela ihlalo ePhalamende bahlungwe ngokuphelele futhi lamalungu akulungela ukugudluza iANC emandleni. Kusenjalo kulindeleke ukuba ikhomishana yokhetho idalule uhlu lwabagaqele ikhundla okhethweni lwakulonyaka kumaqembu ahlukahlukene. Iqembu eliphikisayo lethule ngokusemthethweni uhlu lwabantu abazomela leli qembu ePhalamende. iDA ithi yaziqhenya ngomsebenzi wenzile ngesikhathi ihlunga futhi inethemba lokuthi laba bazokwazi ukusebenzelela kuleli.
We are convinced that the people we have chosen are the very best South Africa has to offer, who's available to serve the public through representation in Parliament and our legislatures. Umholi we-DA Johnston Hazian uthi lolu hlu akalingabazi nakancane ngoba luqukethe abantu abanezipiliyoni ezahlukene emkhakheni eyehlukene kanti futhi ukubeke ngokusobala ukuthi alikho iqembu lenza kangcono njengaleli. No other party in the country boasts, I believe, the diversity of candidates that the DA offers South Africa. While the political left and right offer a monochromatic and skewed representation of South Africa's society, the DA is comprised of South Africans from every background and from all walks of life to ensure that governance is carried out with the best interest and needs of each and every citizen in mind. Johnston Hazian uthi DA ikulungele ukusebenzela izakhamuzi zakuleli emva kokhetho likazwelonke yize ethi amandla okubusa alele ezandleni zabavoti. Ungqongqoshe wezindaba zogesi uDokotela uGosiyensu Ramokgopa umemezele ukuthi uhulumeni ubhekisisa indlela ezahlukene zokukhiqizwa kwamandla ogesi ngaphandle nje kokwethembela ku-Eskom. Ubekhuluma ngesithangamini sakhe samasonto onke sokwazisa ngalokho okwenziwa uhulumeni kanye ne-Eskom maqondana nokuqedwa kwenkinga yogesi ezweni. Ungqongqoshe Ramokgopa ojutshele ukuqeda inkinga yokunqamuka kogesi ezweni esithangamini sakhe nabezindaba namhlanje umemezele ukuthi isishayamithetho sesivotele ukuphasiswa kwesichibiyelo somthetho ozolawula intengo yamanani ogesi nosekusele ukuthi kuphasiswe umkhandlu wePhalamende obhekele izifundazwe iNCOP. uRamokgopa uthi lo mthetho uzokwenza kube lula ukukhiqizwa kogesi omningi nokuzokwenza ukuthi utholakale ngentengo engambi eqolo. The first one is the lowering of the electricity prices. What do I mean by that? The introduction of competition, the introduction of multiple players. You are moving away from a monopoly. Of course, Eskom continues to be a dominant player. Eskom will continue to also play in new generation capacity, but there are also players that are coming in the space. And of course, the buyers will go and procure from the one that offers, if you like, the least cost. The tariffs are lower. So essentially, the net effect is that over a passage of time, once it becomes mature, what it becomes a bit more robust, you are likely going to see a reduction in electricity price. Uphinde wagcizelela ngelokuthi ababhekile nje kuphela ku-Eskom ngokutholakala kwamandla ogesi enele njengoba ke sekunenhlelo engaphezulu kwekhulu elilodwa eseyikwazi ukukhiqiza umthamo wamandla ogesi olinganisela ku-12,000 megawatts. Now we are looking beyond Eskom as part of an enduring a resilient solution to the energy crisis, and ultimately we are able to achieve energy sovereignty. Njengoba kusondela nesikhathi samakhaza asebusika, iEskom iseyinhlelweni zokuzama ukugwema inkinga yokunqamuka kogesi esikhathini lapho izobe iqhuba khona umsebenzi wokulungisa kwemishini kanye nezinjini ezibhukile, lokho okuzonciphisa kakhulu nezinga lokucisha konga kogesi ebusika. Mbukeli okwamanje ke sasinike qungapha ngaseyitolo kodwa ke uma ngabe sesibuya sokuphathela udaba oluthi on the 22nd when he came for the first bookings he returned back home. You can't dispute that. Ummeli wamsolo wokuqala eceleni lokubulawa kaSenzumeyiwa uadvocate uThulani Mngomezulu umile kwelokuthi abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi umuzi Sibiya wabe eseGauteng ngo-2014. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukela bangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Inkantolo ephakeme yaseGauteng ebilalele isicelo esiphuthumayo sokuvimbela ukuboshwa kukaSomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula ibuza ukuthi ingabe isikhundla sakhe njengosomlomo wePhalamende yisona yini esenza ukuthi angaboshwa. Khumbula ke mbukeli wethu esimthandayo la ku SABC 1 eMzansi for sure ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ungena nje kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba kanjalo ke na ku SABC Plus sikhona ungena nje kumakhalekhukhwini wakho udownload i-app uzokwazi ke ukuthi usibone. Ummeli wamsolo wokuqala eceleni lokubulawa kaSenzumeyiwa uadvocate uThulani Mngomezulu umile kwelokuthi abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi umuzi Sibiya wabe eseGauteng ngonyaka u2014. Umngomezulu uphikisa ubufakazi obethulwe ungoti wezobuchwepheshe bohlelo lwesikhungo sezomgwaqo kuleli iNatis.
Nakuba umsolo oqala uMoses Sibiya emile kwelokuthi wabe esemahlabathini KwaZulu-Natal ngonyaka kwabulawa ngawo unozinti webafana bafana uSenzo Meyiwa, kepha-ke ufakazi wombuso Christopher Matlow uthi ubufakazi bohlelo lwezobuchwepheshe inathis buyaphikisana nokushiwo uSibiya. Ubufakazi-ke bukhomba ukuthi ngoNtulikazi ka-2014 uSibiya wabhalisela kwenza izincwadi zokushayela eBrakpan wadlulela-ke esikhungweni esiseBoksburg. My instruction is that on the 22nd, when he came for the first bookings, he returned back home. You can't dispute it. After the bookings, when he came to Brakpan and Boksburg, after those bookings, he returned back to KwaMahlabathini. You can't dispute that. My Lord, those are his vision, it's not my vision. Kusenjalo ummeli womsolwa wesihlanu uadvocate uZandile Mshololo uphosele inselele ubufakazi obuthi ufiso kuhle Ntuli waqasha imoto yohlobo lweVW eyasetshenziswa ukubaleka emva kokusocongwa kuGameyiwa. Will tell this court that he had hired this motor vehicle only for 2 days during the period of 2016, not in 2014. That will be his vision, my Lord. Icala ke lizoqhubeka mhla zi-15 kuMbasa njengoba inkantolo izohlaba ikhefu. Umsolwa wesine ecaleni lokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith usihoxisile isicelo sebhayili enkantolo yemantshi iFredenburg eKapa namhlanje. Icala likaLaurentia Lombard lihlehliselwe umhla zi-13 kuNhlaba lapho kezovela khona nabanye abasolwa abathathu abagcinwe esitokisini. Laurentia Lombard ongumsolwa wesine owaboshwa ecaleni lokunyamalala kaJocelyn Smith uvele kafushane enkantolo namhlanje. Ubhekene necala lokushushumbiswa kwabantu kanye nokuthumba. Uphiko oluphenya amacala omphakathi luthi luzosiphikisa isicelo sebhayili uma esifaka. She has indicated to her lawyers that she's abandoning her right to apply for bail at this stage, and the case has been postponed to the 13th of May for her to join the other 3 accused and for further investigation. If she does apply for bail, we will oppose bail because it's a Schedule 6 case, and we don't think it's in the interest of it's in the interest of justice for her to be released on bail. NPA ithi kusengenzeka kwengezwe amacala abasolwa abazobhekana nawo njengoba uphenyo luqhubeka. They are all charged with trafficking in persons for exploitation as well as kidnapping. Those are the charges that we have at this stage. More charges are likely to come up depending on the outcome of the investigation, as the investigation is still continuing. Yize isimo besilawulekile ngaphandle kwenkantolo, iqeqebane lamalungu omphakathi eliphuma eSaldanha Bay belikhona ukuzothamela leli cala. Liphinde lahlehliswa icala elihambisana nomkhonyovu elibhekene nebhungu elineminyaka engama-22 ubudala enkantolo yemantshi esikhukhune. Ummangalelwa uMutheo Metwane ubhekene nezinsolo zenkohlakalo emva kokubanjwa kwakhe ngoLwezi wonyaka wedlule ebhalela omunye wabafundi bebanga le-10 iphepha lezivivinyo zokugcina okwabe kungelezibalo. Lokhu kwenzeka esikoleni iMokhulwane nosekuyisikhungo sokubhalela izivivinyo zikamatikuletsheni esesisetshenziswa isikolo samaKristu iNonwane Christian Academy. Umshushisi wecala uyena ocela ukuthi lihlehliswe njengoba umbuso usuhlonza abanye abamangalelwa abazofakwa ohlwini lwecala. We only need witness statements as well as there are also accused worship to be added to worship to this accused in this matter. Isigungu somkhandlu obhekele izikole eLimpopo kanye nabomndeni wommangalelwa bafuna ukuthi kuphinde kuboshwe nabo bonke abathintekayo ecaleni. As the family, we are disappointed by the slow pace of the investigation on this matter. Those people who have called my son to commit this and allegedly write for someone else must be arrested and be accountable. We need to address these issues by making sure that the products of these corrupt activities or the owners of the syndicate must be brought to book and make sure that this entity which entered into government premises using only a CK certificate must be brought to book. Umfundi okunguye owaqasha ummangalelwa ukuthi ambhalele iphepha lezibalo akakaboshwa.
icala lizobuyela enkantolo mhla zingama-20 kuNhlaba. Abanye besifazane baseKimberley bathi bahlalele ovalweni kulandela insolo zokudlwengulwa kwesifazane oneminyaka engu-28 ubudala edlwengulwa ngumshayeli wemoto encane elayisha abantu. Laba ke besifazane bafuna ukuthi umnyango wezokuthutha esifundazweni ulawule imboni yalezi imoto noma ke umise ukusebenza kwayo. Isitatimende samaphoyisa iSulu sasibuya emcimbini silibangise ekhaya ngemoto encane ethutha abantu nokuyilapho sahlangabezana nembilazithutha. Nakuba iSulu sazama ukubaleka ngesikhathi imoto ihamba, kepha abesilisa ababili behla bamjaha bambamba babesebemdlwengula. Lokhu sekudale ukwesaba okukhulu kwabesifazane kule ndawo. As women, I want us to stand together and get to protect ourselves against things like this. We must find a way to get safe against things like this. It's not the first time. I think it's an ongoing thing that women are being raped, are being robbed of by these people of the cabs. Abasebenza embonini yezokuthutha basigxekile lesigameko banxusa umphakathi ukuthi usebenzise izimoto ezibhaliswe ngokusemthethweni. You don't just wake up and then you call yourself a cab. So what happens is that people from Bloemfontein and all of those other places whereby they have associations and there is law and order, they come and infiltrate Kimberley. AbakwaSidlodlo sebevule icala lokudlwengula kanti balandela yonke imikhondo. The Khalishiwe FCS unit has to date not affected an arrest as yet in the local taxi cab rape case. The police are, however, investigating all leads at their disposal. Lesigameko senzeka nje kusanda kugwetshwa odilika-jele ababili umshayeli wetekisi owalahlwa icala lokuthumba nelokudlwengula abesifazane abane eGauteng ngonyaka owedlule. Isikhungo esibhekele ukuqapha ingcele yezwe iBorder Management Authority sethule inhlelo zawo zokuqinisekisa ukuphepha emngceleni yezwe ngesikhathi sephasika. Kulindeleke abantu abangaphezulu kwesigidi ukuthi bangene noma baphume ezweni kulesi sikhathi sephasika. Kuzojutshwa isikhulu ezingama-400 emngceleni yakuleli ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihamba ngendlela. Esithangamini nabezindaba isikhungo esibhekele ukuqapha emngcele yakuleli sithe sizokwenza konke kusemandleni ukunqanda ubulelesi emngceleni okubalwa kukho ukushushumbiswa kwabantu kanye nesidakamizwa ngesikhathi sephasika. In this Easter period, which is to run for 10 days, we anticipate a further recovery to about 1 million people moving through our ports of entry. The numbers of this year's Easter period could escalate further as members of the Zion Christian Church, one of our biggest churches in the region, is opening for annual Easter pilgrimage to Moria in Limpopo for the first time since the COVID-19 period. IBMA ithi isebenzisana nesiphathimandla zakwamanye amazwe ukuqinisekisa ukuthi ubugebengu kanye nabantu abawela umngcele ngokugemthetho kuyanqandeka. We have entered into intensive interjurisdictional agreements with 3 of our neighboring countries. For now is Eswatini, Lesotho and Mozambique on bilateral cooperation in order to synchronize our operations and work modalities. IBMA ithi iphezulu kwemizamo yokusiza iZimbabwe ukuthi isungule isikhungo esifana nalesi. Kanti-ke mbukele mangabe sibheka kwezemidlalo ocija Bafana Bafana uHugo Broos uthi uzohlanganisa iqembu lakhe eliqinile nelingcono uma sebegadulisana neAlgeria emidlalweni wabo wochungechunge weFIFA eAlgiers kusasa kusihlwa. Mbukeli uThini wakwantshiza usemingomumo nesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu. Nginibingele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibheke simi kanjani ke zikhona leza imvula ke ezinamandla msana nawo ke nje umoya obandayo kakhulukazi ngempela masibheke khona ke esifundazweni eEastern Cape ngaphinde futhi silindeleke lezi imvula ezinamandla nakhona ke esifundazweni kaZulu Natal kuya nakhona ke esifundazweni eMpumalanga kanti ke futhi naku singaphinde futhi silindeleke lezi imvula ezinamandla ethanda ukuthi nje iqiniseke nje kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni eEastern Cape kuya kanjalo esifundazweni eNorthern Cape ngaphinde futhi silindeleke nje nala yankungu ke khasa phansi egudla njalo khona ke lapha nesifundazweni eGauteng.
Kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihle siphuma lapha na South African Weather Service simi kanje kona lo moya kuvunguza ngamandla olindelekile nje ikakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni KwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni eEastern Cape ngaphela masekulindela kanjalo kakuduma kubunobungozi obuthanda ukuthi nje kuqiniseke nje ikakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni eNorthern Cape kanti futhi ke nako sasa ngaphela futhi kulindela lo kakuduma kubunobungozi obuqinisa kakhulu ikakhulukazi ngempela khona lapha esifundazweni eNorthern Cape kuyana kanjalo esifundazweni eWestern Cape. Kanti ke amazinga okusihlwa aphansi kakhulukazi ngempela sibheke lapha kokapa lodumo uthanda ukuthi nje futhi ke namhlanje ebusuku ngo-15 kanti ikhahlelisa ingubo ke ngempela masibheke lapha eUppington ngo-20 kanti ke lapha masibheke eGoli koSoweto kanti ngazaduma singolindela nje u14 masibheke nje eMnambithi singolindela nje u15 kanti ke Mgongondlovu liyashisa namhlanje ebusuku ngo-18 ikhahlelisa ingubo ke nakanjalo ke lapha ke eThekwini singolindela nje u22 masibheke nje khona ke eGqeberha singolindela nje u19 kanti ke kusasa lithanda ukuthi nje futhi ke izulu masibheke nje ngempela kokapa lodumo singolindela nje wona ke u24 liyashisa ke njalo ke izulu ngempela ke Mkhovetsheni ke lapha eUppington ngo-30 shise njalo ke nakhona ke lapha ke ngoPitori singolindela nje u27 kanti ke eGoli thanda ukuthi nje lifudumale ke ngo25 masibheke nje khona ke Ladysmith liyashisa ngempela izulu ngo20 elishise njalo ke nakhona ke Mgongondlovu ngo28 kanti ke eThekwini singolindela nje u26 khona ke lapha koClermont kwaMashu eMlazi kanti masibheke nje khona ke eGqeberha lithanda ukuthi nje lipholo ke izulu ngo23 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.